안녕하세요. 도란도란북스의 잔쌤입니다. 우리 저번 시간에는 long vowel patterns, 긴 모음에 대한 소리를 배웠잖아요. 긴 모음도요, 음소인 거예요. 어떻게 그것뿐이겠어요? 네, 이 시간 바로 advanced alphabet sounds라고 해가지고 알파벳에 대한 고급적인 내용들이 실려 있다고 해요. 그럼 과연 어떤 내용이 실려 있을까요? 이번 내용으로 여러분들이 파닉스를 제대로 배웠는지 안 배웠는지를 가늠할 수가 있어요. 저도 잘 몰랐어요. 그냥 몇 개 책 보고 좀 20년 좀 가리키고 그러면서 항상 느꼈거든요. 소리를 읽을 때 이게 어떤 분명히 규칙이 있을 텐데 하는 아쉬움이 엄청 컸었거든요. 그러면서 우연치 않게 이 교재를 보게 되면서 야, 이거네, 이거를 안 배워가지고 우리가 헷갈렸던 거네. 이거 뭐 읽어야 돼 말아야 돼 이런 소리도 있었었고, 내지 마세요 내세요 하는 소리도 있었고, 이거는 넘기세요 넘기지 마세요 이런 소리들도 있었는데 다 이유가 있었던 거예요. 이 교재를 보고 소름 돋았던 거는 음소가 너무 많아요. 생각보다 알파벳의 음소는 그냥 시작일 뿐인 거예요. 지금 배우는 어드밴스 사운드에 나오는 이 모든 패턴들은 여러분들이 기본적으로는 딱 알고 계셔야 되는 거예요. 그래야 글을 글처럼 깔끔하게 읽을 수 있는 좀 약간 기준이 되는 발음이라고 해야 될까요? 저도 몰랐을 때는 좀 비슷하게 읽는 경우가 많았어요. 왜냐면 확신이 없었으니까. 아마 영어를 가르치시는 많은 분들이 그럴 거예요. 영어 책 보여줄 때 대부분 다 원어민 그 CD 틀어주죠? 아니면 MP3 플레이어를 틀어주죠. 왜 그럴 것 같아요? 자신이 없어. 확신이 없거든. 그러니까 기계음으로 들려주니까 애들이 하긴 하는데 그게 하루 이틀이지. 고등학교 돼서도 듣나요? 안 들어요. 전부 다 눈으로만 글을 읽는 거예요. 이런 안타까운 현실에서 이거를 어떻게 좀 우리나라의 영어를 좀 회복시킬 수 있을까? 너무 많은 아픈 아이들. 읽으라고 하면은 그냥 무조건 그냥 눈탱이만 커져가지고 그 왜 그런 건지 정말 이해를 못했는데 저 이제 좀 많이 이해한 것 같아요. 몰랐구나. 나도 몰랐는데 나도 이 정도도 몰랐는데 여러분들은 오죽하셨겠어요? 파닉스를 다 끝냈다 했지만은 이 내용은 분명 제가 봤을 땐 60% 정도만 알고 계실 거예요. 그럼 우리 같이 어떠한 알파벳에 대한 고급 정보가 있는지 같이 수업해보러 가볼까요? This week with Kathryn J Davis and Joan Jo, brought to you by 도란도란북스. On these pages, we're going to say the advanced alphabet sounds. If you'll notice, we see the alphabet A, B, C, D going across here with the sound picture. However, there are also other patterns that can show the same sound of some of these letters. So what we're going to do is say the alphabet letter sound and then any other patterns and keywords that show the same sounds in words. Let's begin. A, B, B, building. K, K, Jack. K, chorus. Antique. D, head. F, phone. F, laugh. G, ghost. G, guess. Who. I, gymnastics. J, fudge. Gym. Giant. Gym. Hinge. Jack. Chorus.
antique, lamb, autumn, knife, gnat, sign, father, cool, wren, rhino, scent, city, cycle, fence, mouse, scissors, time, what, across, panda, sun, love, country, give, when, onion, his, cheese, freeze, xylophone. Good job. On this page, we're going to study the advanced consonant patterns. When you see a small X above a letter, whether it's a single letter or two letters, it tells you not to pronounce that letter. So here's our first pattern. Debt. Scent. City. Cycle. Gym. Giant. Gym. Garage. Herb. Onion. Pterodactyl. Receipt. Antique. His. Castle. Exhaust. Xylophone. Azure. Give. Fence. Hinge. Mouse. Cheese. Freeze. Building. Ghost. Straight.
gnat, sign, guess, knife, lamb, autumn, rhino, scissors, wren, chorus, chef, fudge, time, phone, laugh. Great job. On this truck chart, we're going to say the sounds of the beginning consonant blends. St, sp, sm, sn, sk, sk, sw, squoo, purr, tur, burr, cur, dur, fur, gur, skr, spur, stir, two, do, cull, full, gull, pull, soul, bull, spool. Great job. This week with Kathryn J. Davis and Joan Joe, brought to you by Dorandoranbooks. We're going to pronounce the ending consonant blends that come after the short vowel a. Ask, asked, asm, asp, amp, act, aft, apt, and, ant, alk, alp. Very good. We're going to pronounce the ending consonant blends that come after the short vowel eh. Amp, empt, esk, est, end, ent, ect, ext, eft, ept, eld, elf, elk, elm, elp, elt. Good job. Now we're going to read the ending consonant blends that come after the short vowel I. Imp, isk, isk, ist, ism, isp, end, int, ict, ift, ipt, ild, ilk, ilm, ilt,
Great job. These are the consonant blends that come after the short vowel ah. Ump, umpt, ust, und, unt, oft, opt, ulf. And these are the consonant blends that come after the short vowel ump, usk, ust, usp, und, unt, uct, uft, upt, ulb, ulf, ulk, ulp, ulpt, ult. Great job. On these pages, we're going to read some words with various syllable patterns. A syllable is a rhythmic unit in a word that consists of a vowel and the consonants that go with it. When we are reading, there are two main types of syllables that we see. The first type is when the vowel is followed by a consonant. The second type is when the vowel is at the end of the syllable and there is no consonant behind it within that syllable. This type of syllable, where the vowel is followed by a consonant, is called a closed syllable. You can see that both of these syllables in these words are closed because the vowel is followed by a consonant. Sometimes the syllables are unaccented. They're not pronounced as forcefully as the other syllable. In these cases, we hardly pronounce the vowel at all. Instead of the short vowel sound, we basically skip the vowel and just pronounce the consonants. These arrows remind us to do that. So let's say the short vowel sounds for each of these vowels as we pronounce the syllables. Rab, bit, rabbit, bass, ket, basket, cab, in, cabin, but, ton, button, ped, ul, pedal. Very good. In this column, we see that the first syllable in each word has a vowel at the end. These vowels represent the long vowel sound. The second syllables are closed syllables. We can tell because the vowel is followed by a consonant, so these will show us the short vowel sounds. Ray, ven, raven, begin, begin, lie, lack, lilac, row, bot, robot, two, lip, tulip, mew, zick, music. Good job. Let's read some more two-syllable words on this side.
Here we see that the first syllables are closed. The second syllables are open. So this will be the short vowel sound, and these will be the long vowel sounds. Ban, jo, banjo. Hip, po, hippo. Con, do, condo. Men, you, menu. Cud, zoo, kudzu. In this column, you can see that both the first and the second syllables end with a vowel. So both of these syllables in each word are open syllables with the long vowel sound. Hey, low, halo. Zero, zero. Sigh, low, silo. Toe, fu, tofu. Two, tutu. Keep practicing until you can read these words and understand the syllable structure without any problems. Great job. This week with Kathryn J. Davis and Joan Jo, brought to you by Dorandoran북스. On this page, we're going to read silent E syllables. We know that every syllable has to have a vowel, but in these syllables, the vowel is not pronounced. There is the letter E at the end, and it does not represent any sound when we read these syllables. We just skip it. Let's read the syllables. Bull, cool, dull, full, gull, cull, pull, soul, tull, zol. Good job. On this page, we're going to talk some more about unaccented syllables. If you remember, in some syllables, the vowel is hardly pronounced at all. That's because it's unaccented. It's not pronounced as forcefully as the other syllables. We can see that in these top two words, the second syllable is unaccented. In these words, the first syllable is unaccented. And in these words, the middle syllable is unaccented. Remember that the arrows going from the first to the last consonant remind us to just skip the vowel sound and pronounce the consonants. Remember that unaccented means that that syllable is not pronounced as loudly or forcefully as the other syllables. Here we go. But, ton, button, ped, ul, pedal, connect, connect, collect, collect, compare, compare, pollute, pollute, octopus, octopus, instrument, instrument, dinosaur,
dinosaur. Uniform. Uniform. Notice that these middle syllables have a slight vowel sound that can sound a little bit like or if. Good job reading syllables. This week with Kathryn J Davis and Joe brought to you by 도란도란북스. 네, 이렇게 해서 Advanced Alphabet Sounds부터 시작해가지고요, Unaccented Syllables까지 내용을 같이 보게 되었는데요. 어때요? 다 배워보신 것 같아요? 배워보신 분들도 있으시겠죠. 근데 아마 이러한 규칙들이 많다는 것을 많이 놀라셨을 거예요. 왜냐면 글자의 음소만 우리가 많이 신경 썼지, 근데 이렇게 많은 규칙들이 있었던 거를 알고 계셨나요? 알고 계셨다고요? 그럼 파닉스를 잘 배우셨네요. 근데 이게 끝이 아닌 거 알고 계시죠? 오늘의 배운 내용에서는 Advanced Alphabet Sounds, Alphabet Letter Sound, Advanced Consonant Patterns, Sounds of Beginning of Consonant Blends, Ending Consonant Blends after the short vowel, Ending Consonant Blends come after the short vowel, Syllable Patterns, Various Syllable Patterns, Rhythmic Unit, consists with vowel, two main types of syllable, followed by consonant. At the end of a syllable, there is no consonant behind the syllable. Short vowel sounds, closed syllable, open syllable at the end of a word, silent E syllable. 자, 근데 몇 가지 좀 읽어보면은요, syllable pattern에서 보면은 a syllable in which a vowel is followed by a consonant is called a closed syllable. In closed syllable, the vowel usually represents a short vowel sound. Okay, a syllable with a vowel at the end of it is called an open syllable. When a vowel is at the end of a syllable, it usually represents its long vowel sound. 따로 해석은 안 할래요. 우리 구독자님은 레벨이 상당히 높으시니까 따로 해석할 필요는 없잖아요. 무슨 말인지 아시죠? 네? 자, 이어서요. In two-syllable words, some syllables are stressed or emphasized more than others. In a stressed syllable, the vowel usually has its expected sound. In an unstressed syllable, the vowel is often not pronounced in the usual way. It may hardly be heard at all. This is called a schwa sound. An arrow going under a vowel shows that it has the schwa sound. Go from one consonant to the next, skipping the vowel sound. schwa 사운드는 CVC 플러스 CVC 하는 내용에서 거론이 되는데요. 중선 모음이라고 해요. 우리 구독자분들 너무 잘하시지, 이렇게까지 설명할 필요 없어요. 어쨌든 도란도란 파닉스 강의 영상 북 2를 보시면 자세한 내용을 아시게 될 거고요. 자, 다음으로는 Open syllable at the end of a word. A syllable in which a vowel is followed by a consonant is called a closed syllable. In closed syllable, the vowel usually represented its short vowel sound. A syllable with a vowel at the end is called an open syllable. When a vowel is at the end of a syllable, it usually represents its long vowel sound. Silent E syllables. Some words end with silent E syllable. They are ending syllables that have E as a last letter in the syllable. When you see a silent E syllable, pronounce the two consonants just as you would pronounce a consonant blends. Do not pronounce the E. Practice saying this silent E syllable. 그리고 끝으로 unaccented syllable. The vowel in unaccented syllable may hardly be pronounced at all. This applies to closed syllable and open syllables. This type of vowel has the schwa sound. The dictionary shows the sound as an upside down E. In this program, an arrow going under a vowel shows that it has the schwa sound. Go from one consonant to the next, skipping the vowel sound. 라고 설명이 되어 있네요. 자, 그러면은 우리가 open syllable, 뭐라고 하죠? 한국에서는 한자로 되어 있는 것들이 되게 많아요, 설명이. 왜냐면은 영어의 기초의 시작이 일본어에서 시작되는 게 좀 있다 보니까 문법도 거의 한자가 40%가 영어, 나머지 20%는 한글 설명. 거의 뭐 한자를 배우는 건지 영어를 배우는 건지 잘 모르겠어요. 뭐라고 하시는 분도 있겠지만 팩트잖아요. 아닌가요? 문법이란 단어도 엄연히 한자잖아요. 그러면 일본어 아닌가요? 그러니까 일본 애들 우리를 그렇게 무시하는 거예요. 저는 참 한 가지 바람이 있다면은 이 문법도 한국어로 좀 변환해서 하는 수업이 가능할까? 불가능할까?
아무튼 지금까지 한국어 소리값도 쓰면은 뭐 쓰레기다, 뭐 삼류 뭐 이런 얘기를 하는데 모국어에 기반한 학습이 좋다고 제가 논문에 제가 발표를 했잖아요. 그리고 ESP 학회에도 실리고 KCI 논문에도 등재하고 제가 나름대로 갖고 있는 지식을 쓴 게 아니라 그냥 미국 파닉스에 기준한 거예요. 미국 파닉스에 기준한 소리가 이러한 것들이 있다 보니까 이러한 소리대로 공부해야 우리가 적어도 비슷한 음소와 음운과 음성과 음절 인식을 통해서 글자를 바르게 읽을 수 있다고 저는 생각하거든요. 아무튼 너무 말이 길어졌네요. 이러한 내용들을 바로 뭐라 한다고요? Advanced Phonics라고 해요. 자, Advanced Phonics의 내용은 여기서 끝나지 않고요. 계속 이어질 거예요. 이거를 보면서 내가 파닉스를 배웠나? 안 배웠나? 이제 좀 기준이 생겨야 될 거 아니에요. 내가 안 배웠네? 그러면은 다시 한번 확인해보고 저는 절대 뭐라고 하는 거 아니에요. 당신이 이래서 이게 아니라 확인해보세요. 그래서 내가 잘 배웠는지 안 배웠는지 내가 이런 부분이 부족하면은 이런 부분을 또 보충해서 수업하면 좋겠고 더 좋지 않을까요? 그러한 마음에서 이 교재를 만든 거지 막 이거를 따라하세요 이것만이 답입니다 이러한 의미는 아니에요. 당연히 다른 좋은 학습지도 많고 아주 훌륭한 학습 교재들 너무 많아요. 단지 저는 미국 파닉스에 기준한 거예요. 미국 파닉스에 기준해야 그러한 소리를 갖고 읽고 쓰고 말하고 들어야 내지 성적이 쭉 오르게 되거든요. 우리가 영어를 열심히 하는 건 뭐예요? 좋은 성적을 받기 위한 거잖아요. 근데 여러 가지 발음들이 있다 보니까 너무 헷갈리는 거예요. 아무튼 뭐 그건 저의 개인적인 생각이고요. 여러분들이 이 영상을 보고 한번 생각해 주시면 좋겠어요. 오늘의 영상 시청해 주셔서 감사하고요. 저는 다음 시간 뵙도록 하겠습니다. Have a nice day and God bless you all. Bye bye. 감사합니다.